Happy morning, dear students. I welcoming you all to this online class. Previous week we started a new chapter, World of Microbes, in which we have completed up to applications of microbes. Today we will start with microbes and diseases. What is meant by a disease? Disease can be defined as an impairment or malfunctioning of the normal state of a living organism that disturbs or modifies the performance of vital functioning of the body. இப்போ நார்மலாக நம்ம இல்லாமல் நம்மளுடைய உடம்புல ஏதோ டிஸ்டர்ப் ஆகுது இல்லை மாடிஃபை ஆகுது. இப்போ ஜுரம் வந்தால் நம்மளுடைய நார்மல் லைஃப்லேருந்து நம்ம மாறி தான் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் டிசீஸ். ஸோ திஸ் டிசீஸ் கேன் பி கிளாசிஃபைட் based on the different categories. First we see the classification of disease based on occurrence. So based on occurrence, the disease can be classified into endemic, epidemic, pandemic and sporadic. What is endemic? Disease which is found in certain geographical area affecting few number of people. குறிப்பிட்ட இடத்துல மட்டும் இருக்கும், கொஞ்சம் பேரை மட்டும் அஃபெக்ட் பண்ணுச்சுன்னா that is called as endemic. Epidemic means the disease which breaks out and affects large number of people in a particular geographical region and spreads at the same time. ஒரே நேரத்தில் எங்கே பார்த்தாலும் எல்லாருக்கும் வர்றது நிறையா ஒரு குறிப்பிட்ட ஜியோகிராஃபிக்கல் ரீஜன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்தியாவில் இருக்குது, அமெரிக்காவில் இருக்குது, அந்த மாதிரி. ஓகேவா? தட் இஸ் கால்ட் எபிடமிக். நெக்ஸ்ட் இஸ் பேண்டமிக். disease which is widely distributed on a global scale. ஃபுல்லாக வேர்ல்டு வைட். இப்போ வேர்ல்டு வைடில் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கிறது என்ன? கொரோனா இல்லையா? ஸோ கொரோனா வைரஸ் வந்து ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் பேண்டமிக் டிசீஸ். நெக்ஸ்ட் இஸ் ஸ்போராடிக். த டிசீஸ் விச் அக்கர் அக்கேஷ்னலி. எப்பயாவது இப்போ மழை பெய்கிற காலத்தில் மட்டும் வரும், வெயில் அடிக்கிற காலத்தில் மட்டும் வரும். ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி வரக்கூடிய டிசீஸ் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்போராடிக். எக்ஸாம்பிள் ஃபார் திஸ் இஸ் மலேரியா அண்ட் காலரா. Next is manifestation of disease. How the disease occur. So infectious diseases are communicable diseases that can be caused by external factors, whereas non-infectious diseases are non-communicable diseases and they are caused by internal factors. The disease causing microbes enter the body through different means. Pathogens enter the human body through contaminated air, water, food, soil, physical contact, sexual contact and through infected animals. So how this infection takes place? The reservoir of infection refers to the specific environment in which the pathogen can thrive well and multiply without causing a disease. Example for this is water, soil and animal population. The incubation period is the interval between the infection and the first appearance of the disease. Infection எப்போ வருது, எப்போ டிசீஸ் உருவாகுது, அது ரெண்டுத்துக்குள்ள இருக்க டைம் that is called as a incubation. So it may takes a few hours or several days, etc. So infection means infection is the entry, development or multiplication of infectious agents in the human body or animals. Next is harmful effects of microbes. Pathogens cause diseases in two ways. They are tissue damage and toxin secretion. Tissue damage. Many pathogens destroy the tissues or organs of the body, causing morphological and functional damages. And toxin secretion is many pathogens secretes a poisonous. Toxin means poisonous. A poisonous substance called toxins which cause the tissue damage leading to a disease. இப்போ tissue damage ஆகும். எக்ஸாம்பிள் அதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கணும்னா பாக்டீரியா ஆஃப் பல்மனரி டியூபர்குலோசிஸ். ஸோ டியூபர்குலோசிஸ் வந்தால் நம்மளுடைய லங்ஸ் டேமேஜ் ஆகுது. ஸோ அதனால் டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்சஸ் தட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை த பேத்தோஜன்ஸ் கேன் லீட் டு a disease. So now let us study about the causative organisms, mode of infection, occurrence, symptoms and preventive measures of few airborne, waterborne, vector-borne and sexually transmitted diseases. First we see airborne disease. Human beings inhale air. Due to continuous inhalation of contaminated air, the chances for airborne microorganisms to find a host and cause infection are higher.
ஸோ கண்டினியூவாக கண்டாமினேட்டட் ஏரை வந்து நம்ம breathe பண்ணுறதுனால airborne microorganisms may enter into our body and may cause infection. Airborne diseases caused by virus. So there are various types of diseases given: common cold, influenza, measles, mumps, chickenpox. These are some of the airborne diseases caused by viruses. And you have to read the causative agents and symptoms. These two are very important. Common cold is caused by rhinovirus. The symptoms are fever, cough, running nose, sneezing and headache. சளி பிடிச்சா என்னென்ன இருக்கும்? ஜுரம் அடிக்கும், ஸ்னீஸ் ஆகும், தலைவலிக்கும். Okay. Influenza is caused by myxovirus, which also causes fever, body pain, cough, sore throat, nasal discharge and respiratory congestion. ஒரு மாதிரி மூச்சு அடைப்புகள் ஏற்படும். மீசில்ஸ்னா இந்த அம்மை இல்லையா? rubella virus, and the symptoms are the eruption of small red spots or rashes in the skin, cough, sneezing, redness of eye, pneumonia, bronchitis, etc. pneumonia, bronchitisலாம் lungs affect பண்ணுறது. mumps is caused by myxovirus parotidis, parotid gland, salivary gland தானே parotid. ஸோ அப்போ அந்த கண்ணை வந்து வீங்கிற மாதிரி இருக்கும், அதுதான் மம்ஸ், தொண்டை அம்மன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த சிம்டம்ஸ் ஆர் enlargement of parotid gland, movement of jaws become difficult, வாயசைக்கவே முடியாது. Chickenpox is caused by the varicella zoster virus, which causes symptoms like eruption of skin, fever and uneasiness. So mumps, measles, chickenpox இது மூணுமே அம்மை வகைகள். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் இஸ் த airborne diseases caused by bacteria. Tuberculosis, diphtheria and whooping cough. Tuberculosis is caused by Mycobacterium tuberculosis. The symptoms are persistent cough, chest pain, loss of weight and appetite. ஒழுங்காக சாப்பிட மாட்டாங்க, வெயிட் லாஸ் ஆகும், செஸ்ட் பெயின் வரும், தொடர்ந்து இரும்பல் இருக்கும். Diphtheria is caused by Corynebacterium diphtheriae, and which causes fever, sore throat, choking of air passage, மூச்சு விட சிரமமாக இருக்கும். அடுத்தது whooping cough is caused by Bartonella pestis, which causes mild fever, severe cough ending in oof, that means loud crowning inspiration, மூச்சு விடும்போது குர்ருன்னு சத்தம் வரும், that is called as whooping cough. Next is the waterborne diseases. This waterborne diseases is caused due to the contaminated water. Okay. Waterborne diseases caused by viruses are poliomyelitis, hepatitis A and acute diarrhea. வாட்டர்னால அதிகமாக டயரியா வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. First one is polio, is caused by polio virus, and the symptoms are paralysis of limbs கை கால்லாம் paralysis ஆயிடும். So how we can prevent this? We can produce Salk's vaccine or oral polio vaccines. இப்போ போலியோ சொட்டு மருந்து கொடுத்தா போலியோ குறைக்கலாம். And then hepatitis A is caused by hepatitis A virus. The symptoms are nausea. Nausea means ஒரு மாதிரி மயக்கம், anorexia, acute fever and jaundice. ஜுரம் வரும், jaundice இருக்கும். So we can prevent by drinking chlorinated and boiled water and personal hygiene. And then acute diarrhea is caused by rotavirus. And the symptoms are vomiting, fever, watery stools with mucus. So proper sanitation and hygiene இருந்தால் இந்த diarrhea-வை prevent பண்ணலாம். Waterborne diseases caused by bacteria or cholera and typhoid. Typhoid is also called as enteric fever. And cholera is caused by Vibrio cholerae, and the symptoms are acute diarrhea with rice watery stools, vomiting, muscular cramps, வயிற்றுல ஒரு மாதிரி சதை பிடிப்புகள், nausea and dehydration, loss of water. Hygienic sanitary conditions and intake of oral rehydration solution, that is ORS. ஸோ அதிகமாக டயரியா போனால் என்ன பண்ணுவாங்க? ORS கலந்து கொடுப்பாங்க இல்லையா? oral rehydration solution. And then typhoid, it is also called as enteric fever, which is caused by Salmonella typhi. The symptoms are high fever, weakness, abdominal pain, headache, loss of appetite, rashes on chest and upper abdomen.
The preventive measures are preventing the contamination of food by flies and dust. Improvement of basic sanitation and treatment with antibiotic drugs helps to cure this typhoid fever. Next we move on to the vector-borne diseases. Vector-borne diseases. What is a vector? Vector is an agent that acts as an intermediate carrier of the pathogen. இந்த பேத்தோஜன்ஸை கிருமிகளை கேரி பண்ணக்கூடிய ஒரு ஏஜென்ட் தான் வெக்டார். These vectors can transfer infecting agents from an infected person to another healthy person. So some of the vector-borne diseases are malaria, filaria, chikungunya, dengue, etc. We see malaria first. Malaria is caused by a protozoan parasite Plasmodium. 4 species of Plasmodium, namely Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium falciparum and Plasmodium ovale causes malaria. Malaria caused by this Plasmodium falciparum is a malignant and fatal. இது மொத்தம் 4 விதமான பிளாஸ்மோடியம் இருக்குது. அந்த 4 விதமான பிளாஸ்மோடியம்ல Plasmodium falciparum is very dangerous. Okay, it's a malignant and fatal. It spreads through the bite of an insect vector called the female Anopheles mosquito. Female Anopheles mosquito தான் மலேரியாவை transmit பண்ணுது. Okay, the symptoms of this disease are headache, nausea, muscular pain, chillness and shivering, followed by rapid rise in temperature. தலைவலி, மயக்கம், உடம்பு வலி, திடீர்னு ஜுரம் விட்டு வரும். Use of quinine drugs kills the stages of malarial parasite. Malarial parasite சாவடிக்கணும் அப்படின்னா என்ன மருந்து எடுக்கணும்? Quinine. Okay, quinine drugs will kill the stages of a malarial parasite. Sir Ronald Rose in 1902 got Nobel Prize on the work of this transmission of malaria. மலேரியா எப்படி பரவுது என்னன்னு அதை பற்றியான ஒரு ஆராய்ச்சிக்கு Sir Ronald Rose in 1902 got Nobel Prize. Next is the chikungunya. Chikungunya is caused by virus. It is transmitted in persons by the bite of infected Aedes aegypti mosquito during the daytime. பகல் நேரத்தில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய கொசுனால வரக்கூடிய தான் chikungunya. It causes severe and persistent joint pain. அப்போ முட்டி வலி இல்லையா, சிவியராக இருக்கும், தொடர்ந்து இருக்கும். Body rashes and then headache, fever, joint pains can last for a very long time. முட்டிலாம் செம வலி, சிக்கன் அங்கங்கே அப்படியே கோழி முடங்குற மாதிரி வளைச்சிக்குவாங்க, அந்த அளவுக்கு பெயின் இருக்கும். Incubation period of this virus is usually 2 to 12 days. Chillness, high fever, vomiting, nausea, headache, persistent joint pain and difficulty in walking are the common symptoms of this disease. Paracetamol கொடுத்துருக்கலாம், ஏதாவது ஃபீவர் ரிலீவ் பண்ணணும்னா we have to give paracetamol. Next is the dengue. Dengue is also known as a break bone fever. Dengue is also known as break bone fever. Okay, dengue fever is caused by a virus and it is transmitted by Aedes aegypti mosquito. The incubation of this virus is 5 to 6 days. Onset of high fever, severe headache, muscle and joint pain, rashes, hemorrhage, fall in blood platelets count are the symptoms associated with this disease. More or less chikungunyaவும் இது ஒரே மாதிரி தான். ஃபீவர், பாடி பெயின் அண்ட் தென் ஜாயிண்ட் பெயின் எல்லாமே இருக்கும். பட் இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா பிளட் பிளேட்லெட்ஸ் கவுண்ட்டு ஃபால் ஆகும். ஹிமரேஜ், வாட் இஸ் ஹிமரேஜ்? லாஸ் ஆஃப் பிளட், ப்ரொஃப்யூஸ் லாஸ் ஆஃப் பிளட், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஹிமரேஜ். ரைட். ஸோ பேராசிட்டமால் கொடுத்தோன்னா ஃபீவரும் பாடி ஏக்கும் கொஞ்சம் கம்மியாகும். கம்ப்ளீட் ரெஸ்ட் எடுக்கணும். அதிகமாக ஃப்ளூயிட் ஃபுட்டாக நம்ம எடுத்துக்கணும்னா ரொம்ப நல்லது. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் இஸ் த ஃபைலேரியா. Filariasis is a common health problem in India and it is caused by a nematode worm. ஒரு புழுனால வரக்கூடியது தான் இந்த ஃபைலேரியா அப்படின்ற நோய், ஃபைலேரியாசிஸ். Okay, it is caused by filariasis is caused by Wucheria bancrofti. So it is transmitted by the bite of infected Culex mosquito. மலேரியா வந்து பார்த்தோன்னா ஃபீமேல் அனோஃபிலஸ் மஸ்கிட்டோ, சிக்கன்குனியாவும் டெங்கியும் பார்த்தோன்னா Aedes aegypti mosquito, whereas this filariasis is caused by Culex mosquito. Incubation period of this worm is 8 to 16 days.
and the symptoms includes acute infection, fever, and inflammation of lymph glands. The filariasis இந்த ஊச்சூரியா பேங்க்ராஃப்டின்ற worm நம்மளுடைய lymph gland நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை உருவாக்கக்கூடிய gland அஃபெக்ட் பண்ணும். Okay, so the main feature of this disease is elephantiasis, யானைக்கால் நோய், which affects the legs, scrotum and the arms. கை கால்கள், scrotum is the male reproductive organ. ஓகேவா, அது அஃபெக்ட் பண்ணும். So how we can prevent and control these mosquitoes? Prevention of mosquito bites by using mosquito nets, mosquito screens, mosquito repellents, ointments, இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். இந்த ட்ரைனேஜ், ஸ்டாக்னட் வாட்டரை வந்து ஸ்டாக்னண்ட் ஆகாமல் தேங்கி நிற்காமல் பார்க்கலாம். தேங்கி நிற்கிற இடத்துல தான் கொசு அதிகமாக வரும். ஓகேவா, வாட்டரை எங்கேயும் தேங்க விடக்கூடாது. அண்ட் தென் அன்கவர்டு கண்டெய்னர்ஸ், ஏதாவது தண்ணி மூடாமல் இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம என்ன பண்ணிடணும், க்ளோஸ் பண்ணணும். க்ளோஸ் த அன்கவர்ட் கண்டெய்னர்ஸ். அண்ட் தென் கண்ட்ரோல் ஆஃப் மொஸ்கிட்டோ லார்வே பை ஸ்ப்ரேயிங் ஆயில் ஆன் த ஸ்டாக்னேட்டட் வாட்டர் பாடிஸ். ஸோ மொஸ்கிட்டோ லார்வாவை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னா we have to spray oil over the stagnant water bodies. Adult mosquitoes can be killed by spraying the insecticides. பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள் ஸ்ப்ரே பண்ணுவாங்க இல்லையா, ஸோ DDT can be sprayed to kill the mosquitoes. And then application of citronella oil or the eucalyptus oil on the exposed skin. நம்ம உடம்பு மேலே யூக்கலிப்டஸ் ஆயில் தடவிக்கணும், மொஸ்கிட்டோ பைட்ல இருந்து தப்பிச்சுக்கலாம். Okay, so these are some of the prevention and control of these mosquitoes. Next we move on to diseases transmitted by animals. So there are various diseases transmitted by animals. The first one is the swine flu. Swine flu is originated from pigs. The virus is spread through air. And when the virus வந்து air மூலமா spread ஆகும் and it affects the respiratory system. Influenza virus H1N1 has been identified as the cause of this disease. ஸோ இந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸா வைரஸ் தான் இதுக்கு காரணம். ஃபீவர், காஃப், நேசல் செக்ரீஷன், ஃபெட்டிக்னஸ்னா பாடி வீக்னஸ், ஹெட்ஏக், சோர் த்ரோட், ரேஷஸ் இன் த பாடி ஏக் அண்ட் பெயின், chills, nausea, vomiting, diarrhea, shortness of breath are the symptoms associated with this disease. So how we can control and prevent this disease? So we have to administer nasal spray vaccines, avoiding close contact with the persons, and then intake of water and fruit juices with help to prevent the dehydration. Plenty of rest will keep the body to fight infection. Always wash your hands and practice good hygiene. நம்ம சுத்தமாக வச்சுக்கணும், நல்லா ரெஸ்ட் எடுக்கணும், நிறையா தண்ணி குடிக்கணும், அவாய்ட் கான்டாக்ட் வித் தோஸ் பர்சன்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த ஏவியன் இன்ஃப்ளூயன்ஸா. ஏவியன் அப்படின்னாலே பேர்டுன்னு அர்த்தம். Aves, okay, so avian influenza, it's a contagious means a spread பண்ணக்கூடிய ஒரு bird disease which is caused by viruses. It is caused by influenza virus H5N1 virus. Influenza H5N1 virus, the incubation period is 2 to 7 days. Okay, fever, cough, sore throat, running nose, muscle and body aches, fatigueness, headache, redness of eyes, and difficulty in breathing are the symptoms of this diseases. So more or less the symptoms onnu da. So how we can prevent and control this disease? Avoiding open air markets where infected birds are sold, and avoiding contact with the infected birds or consumption of the infected poultry. ஸோ நிறையா இப்போ நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, கோழி ஒரு சில இதுக்கெல்லாம் நிறையா நோய்கள் வருது. ஸோ அந்த மாதிரியான இதெல்லாம் நம்ம சாப்பிடக்கூடாது. ப்ராப்பர் கிளீனிங் அண்ட் குக்கிங் ஆஃப் பவுல்ட்ரி. நம்ம ஏதாவது வாங்கி சமைச்சாலும் அதை ப்ராப்பராக க்ளீன் பண்ணணும், குக் பண்ணணும். ஓகேவா, ஸோ திஸ் ஆர் த ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் திஸ் ஏவியன் இன்ஃப்ளூயன்ஸா. And next we see sexually transmitted diseases. Some pathogens are transmitted by sexual contact from one partner to another and not by the casual physical contact. So சில diseases sexual contact மூலமா உருவாகலாம். Some of them are AIDS, gonorrhea, syphilis, etc. First we see AIDS. What is meant by AIDS? Acquired immunodeficiency syndrome. And it is a retrovirus, that means a RNA virus which is known as human immunodeficiency virus, HIV. This virus attacks the white blood cells. நம்மளோட WBC அதை அஃபெக்ட் பண்ணும் and weakens the body's immune system. நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டத்தை ஃபுல்லாகவே வீக் பண்ணும். It is transmitted through sexual contact from one person to the another person, and it also through transfusion of
blood யாருக்காவது நம்ம தெரியாமல் கொடுத்துட்டோம், அதாவது ஒரு எய்ட்ஸ் இருக்கிறவங்க இன்னொருத்தவங்களுக்கு blood கொடுத்தா அவங்களுக்கும் வரும். And by surgical equipments, that means by infected needles and syringes, and from the mother to the fetus, அம்மா கிட்ட இருந்து குழந்தைக்கு வரலாம். So how this AIDS can be transmitted? Number 1, sexual contact. Number 2, blood contact. And number 3, surgical equipments. And number 4, the maternal and fetal transmission. Weight loss, prolonged fever, sweating at night, chronic diarrhea, these are the important symptoms of this AIDS. So how we can prevent this? So disposable syringe and needle should be used. So இப்போ நம்ம அதுதான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Disposable syringes and needle should be used. Protected and safe sexual contact. Screening of blood before transfusion. blood மாத்துறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணணும், ஒரு தடவை நம்ம blood செக் பண்ணிட்டு அடுத்தவங்களுக்கு blood கொடுக்கணும். Avoid sharing the shaving blades or razors. இப்போ ஒரே blade எல்லாருக்கும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. And then people should be educated about AIDS transmission. So we have to give awareness, proper awareness to the people. Okay. And next is the hepatitis B, or a serum hepatitis disease. So it is also caused due to the hepatitis B virus. The virus damages the liver cells. Hepatitis அப்படினாலே liver nartham, which causes acute inflammation and cirrhosis of the liver. It can be transmitted from the mother to their babies or by sexual contact, and it is also transmitted by the contact with the infected person's secretions such as saliva, sweat, tears, breast milk and blood, etc. The symptoms of this disease are fever, loss of appetite, nausea, vomiting, yellowness of eyes and skin, light colored stools, itching of the skin, headache and joint pain. So how we can prevent this? Screening of blood donors before blood donation, injection of drugs to be prevented, having safe and protected sex, sharing of razors should be avoided. Hepatitis B vaccine offer excellent protection against this HBV. So in the hepatitis B virus இருந்து நம்மளை பாதுகாத்துக்கணும்னா we have to take hepatitis B vaccine. Okay, some of the other sexually transmitted diseases are from bacteria வந்து பார்த்தோன்னா 2 types of disease இருக்குது, gonorrhea and syphilis. You have to know the causative agents and symptoms. Okay, and in viruses, genital herpes and genital warts are there, and you have to read the causative agents and symptoms of all these diseases. Right, finally we move on to immunization. What is meant by immunization? Immunization is a process of developing resistance to the infection by administration of antigen or antibodies. Inoculation of vaccine into the body to prevent disease is called vaccination. Immunization, immune system அப்படின்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி. நம்ம உடம்புல நோய் எதிர்ப்பு சக்தி, ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் வருதுன்னா அதை எதிர்கொள்கிற அளவுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நம்ம உடம்புல இருக்கணும். அதை கொடுக்கக்கூடியது ஆன்டிபாடிஸ். அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நிறையா வேக்சின்ஸ் எடுத்துருக்குறோம் இல்லையா. ஸோ இனாக்குலேஷன் ஆஃப் வேக்சின் இன்டு அவர் பாடி டு ப்ரிவென்ட் எ டிசீஸ். மஞ்சக்காமலை வரக்கூடாதுன்னு அதுக்கு ஒரு ஊசி போட்டுக்குவோம். இப்போ ஏதாவது அடிபட்டுருச்சுன்னா டிடி இன்ஜெக்ஷன் போடுறோம், போலியோ சொட்டு மருந்து போடுறோம், டைஃபாய்டு வேக்சின், எல்லாத்துக்குமே வேக்சின்ஸ் இருக்குது. ஓகேவா. ஸோ யூ கேன் ஏபிள் டு see that immunization schedule which is very important 5 mark question. ஓகே, ஸோ இம்யூனைசேஷன் ஷெடியூல்ன்றது ஒவ்வொரு ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லையும் இருக்கும். ஈவன் நீங்கள் குழந்தையாக இருக்கிற ஆரம்பிச்சிலேருந்து உங்களுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். உங்கள் வீட்டில் ஏதாவது குழந்தைகள் இருந்தாலும் கரெக்டாக அந்த குழந்தை பிறந்த உடனே ஃபஸ்ட்டு கொடுக்கக்கூடிய வேக்சின் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பிசிஜி வேக்சின். அப்புறம் ஒரு 15 நாளில் போலியோ கொடுப்பாங்க. 6வது வாரத்தில் இருக்கும்போது டிபிடி அண்ட் போலியோ. டிபிடி அப்படின்னா டிப்தீரியா, பெர்டிட்டிஸ் அண்ட் டெட்டானஸ். ஓகே, இட் இஸ் அ ட்ரிபிள் வேக்சின். ட்ரிபிள் அப்படின்னா 3 இல்லையா. டிப்தீரியா, பெர்டிட்டிஸ் அண்ட் டெட்டானஸ் மூணுத்தையும் கம்பைன் பண்ணியிருக்கிறதுனால இட் இஸ் அ ட்ரிபிள் வேக்சின். எம்எம்ஆர் கொடுப்பாங்க. மீசில்ஸ், மம்ஸ் அண்ட் ரூபல்லா வேக்சின், டிடி அண்ட் டிடி இதெல்லாம் வந்து டுவல் வேக்சின்ஸ். புரிஞ்சுதா. ஸோ திஸ் இஸ் த இம்யூனைசேஷன் ஷெட்யூல். யூ ஹவ் டு கோ த்ரூ தட். Okay, and we have to see the different types of vaccines. So you know what is meant by a vaccine. So vaccine அப்படின்னா it is a preparation of living or killed microorganisms. ஒரு மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸை யூஸ் பண்ணி இன்னொரு மைக்ரோ ஆர்கனிசமை அழிக்கிறதுக்கு வேக்சின்ஸ் உருவாக்குறோம். So there are 2 types of vaccines. One is live vaccine, another one is the killed vaccine.
லைவ் வேக்சின்ஸ் மீன்ஸ் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ்லேருந்து உருவாக்கப்பட்டது. எக்ஸாம்பிள் ஃபார் திஸ் இஸ் பிசிஜி அண்ட் ஓரல் போலியோ. அண்ட் கில்டு வேக்சின்ஸ் மீன்ஸ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸை கில் பண்ணுறாங்க பை ஹீட்டிங் ஆர் பை கெமிக்கல்ஸ். ஹீட் மூலயமாவோ கெமிக்கல்ஸ் மூலயமாவோ அதை இன்ஆக்டிவேட் பண்ணுறது, சாகடிக்கிறது. ஓகேவா? இதை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு பூஸ்டர் டோஸ், ஒரு தடவை கொடுத்துட்டா செகண்ட் டைம் கொடுக்குற பூஸ்டர் டோஸ்க்கு இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க. So example for this is typhoid vaccine and cholera vaccine, etc. So Louis Pasteur, so he's a chemist or the microbiologist who coined the term vaccine. அப்போ வேக்சின் அப்படின்ற பேரை கொடுத்தவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா லூயிஸ் பாஸ்டர். லூயிஸ் பாஸ்டர் டெவலப்டு வேக்சின் அகெயின்ஸ்ட் த சிக்கன் பாக்ஸ், காலரா, ஆந்த்ராக்ஸ், எக்ஸெட்ரா. இந்த வேக்சின்ஸை யார் கண்டுபிடிச்சா? ஃபர்ஸ்ட் the process of vaccination was first introduced by Edward Jenner. So who introduced vaccination? Edward Jenner. According to the World Health Organization, Jenner கொடுத்தக்கூடிய வேக்சின் தான் கம்ப்ளீட்டாக இந்த ஸ்மால் பாக்ஸை எராடிகேட் பண்ணுச்சு, எலிமினேட் பண்ணுச்சு. ஓகேவா? ஸோ அப்போ வேக்சின்ற பேரை கொடுத்தவர் லூயிஸ் பாஸ்டர். அந்த வேக்சினைசேஷனை உருவாக்கினவர் யார்? எட்வர்ட் ஜென்னர். எட்வர்ட் ஜென்னர் தான் ஃபர்ஸ்ட் வேக்சின். ஹெப்பாட்டிட்டிஸ் பி இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் வேக்சின் விச் வாஸ் டெவலப்டு பை எட்வர்ட் ஜென்னர். ரைட்? That's all about this world of microbes. Go through all the textbook exercises. So this lesson is for your November monthly test. Okay, go through all these evaluation questions, read thoroughly. If you have any doubt, feel free to ask me. Okay, I'm ready to clear your doubts. Thank you.